Page 162. Story at a glance, basic information. Author, Lekhok, Khushwant Singh, Khushwant Singh. Source, Utsho, the collected stories of Khushwant Singh. Type of the work, Sahitya Roop, short story, Choto Golpo. First published, Pratham Prakash, 1989. Narrative style, আখ্যান শৈলী, third person narrative, প্রথম পুরুষে বর্ণিত কাহিনী. Narrator, কথক, an unnamed narrator, একজন নামহীন কথক. Theme, বিষয়বস্তু. Primary, মূল, the slavish imitation of English manners and an ironical fall. ইংরেজি আদব কায়দার দাস সুলভ অনুকরণ এবং নিয়তির পরিহাসের মতো এক পতন. দ্য ফল অফ অ্যান অ্যারোগ্যান্ট ইন্ডিয়ান, এক দাম্ভিক ভারতীয়ের করুণ পতন. সেকেন্ডারি, দ্য ইভিল বাবুডাম, BABUDOM, persistent in the then Indian society. অন্যান্য, ভারতীয় সমাজে চলতে থাকা বাবুয়ানা নামক কুপ্রথা. Setting, sthan kal, place, sthan. A railway station in India, the platform, the crowded train. ভারতের এক রেল স্টেশন, রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম আর ভিড়ে ঠাসা একটি ট্রেন. টাইম, সময়. পিরিয়ড অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার সময়. ক্যারেক্টার্স, চরিত্রাবলী. স্যার মোহন MOHN লাল LAL. A self-important and pretentious PRETENTIOUS middle-aged man. একজন আত্মগর্বী এবং ভড়ং দেখানো মধ্যবয়স্ক মানুষ. Lakshmi, an ordinary Indian woman. She happens to be the wife of Sir Mohanlal. একজন সাধারণ ভারতীয় নারী, ঘটনাচক্রে স্যার মোহনের স্ত্রী. A coolie, COOLIE. He is found in the railway station carrying the luggage of Lakshmi. রেলওয়ে স্টেশনে তাকে লক্ষ্মীর মালপত্র বহন করতে দেখা গেছে. A bearer. He is carrying out Sir Mohan's orders for a drink and installs his luggage in the first class coupe. আদেশ অনুযায়ী স্যার মোহনের জন্য পানীয় আনছে এবং স্যার মোহনের জিনিসপত্র প্রথম শ্রেণীর কামরায় রাখছে. Two British soldiers, দুজন ব্রিটিশ সৈনিক. They enter the compartment of Sir Mohan, abuse him and thereafter throw him out of the compartment. তারা স্যার মোহনের কামরায় ঢুকে তাকে প্রথমে গালিগালাজ করে, তারপর তাকে কামরা থেকে ফেলে দেয়. Conflict, দ্বন্দ্ব. Direct, প্রত্যক্ষ. Between Sir Mohanlal and Lakshmi, Sir Mohanlal ও লক্ষ্মীর মধ্যে. Between Sir Mohanlal and two British soldiers, Sir Mohanlal ও দুজন ব্রিটিশ সৈনিকের মধ্যে. Indirect, পরোক্ষ. Between the refined Mohanlal and his native background, সুরুচি সম্পন্ন মোহনলালের সঙ্গে তার স্বদেশীয় পরিবেশের. Between slavish imitation and fidelity, FIDELITY, to one's own culture and tradition. দাস সুলভ অনুকরণের সঙ্গে নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্যের. Between a dignified man and an ordinary woman, এক সম্ভ্রান্ত পুরুষের সঙ্গে এক সাধারণ মহিলার. Between the educated and the uneducated, শিক্ষিতের সঙ্গে অশিক্ষিতের. Between the modern and the traditional, আধুনিকের সঙ্গে ঐতিহ্য অনুসারীর. Information from the text. The main characters in the short story Karma are Sir Mohanlal and his wife, Lakshmi. Karma গল্পের প্রধান চরিত্রগুলি হল স্যার মোহনলাল এবং তার স্ত্রী লক্ষ্মী. Sir Mohanlal is a wazir and barrister. স্যার মোহনলাল হলেন একজন উজির এবং ব্যারিস্টার. Sir Mohanlal looked at himself in the mirror of a first-class waiting room. মোহনলাল নিজের দিকে তাকালেন প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষালয়ের আয়নায়. Sir Mohan smiled at the mirror with an
air of pity and patronage, P-A-T-R-O-N-A-G-E. স্যার মোহন আয়নাটার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন করুণা ও অনুগ্রহের ভাব দেখিয়ে। Sir Mohanlal's luggage lay piled outside the waiting room. স্যার মোহনলালের মালপত্র স্তূপাকারে পড়েছিল প্রতীক্ষালয়ের বাইরে। Lakshmi sat on a small grey steel trunk. লক্ষ্মী বসেছিলেন একটা ছোট ধূসর রঙের স্টিলের ট্রাঙ্কের ওপর। Lakshmi was in her middle 40s, F-O-R-T-I-E-S. লক্ষ্মী ছিলেন মধ্য চল্লিশের এক মহিলা। Page 163. Lakshmi wore a dirty white sari with a red border. Lakshmi লাল পাড়যুক্ত সাদা শাড়ি পরেছিলেন। Lakshmi's tiffin carrier was made of brass. Lakshmi টিফিন কৌটোটি পিতলের তৈরি ছিল। Lakshmi stopped by a hawker's HAWKER' stall to refill her betel leaf case. লক্ষ্মী হকারের স্টলের সামনে দাঁড়ালেন তার পাশের পানের কৌটোটি ভরে নিতে। Lakshmi's betel leaf case was made of silver. লক্ষ্মীর পানের কৌটোটি তৈরি হয়েছিল রূপো দিয়ে। Lakshmi ate chapatis and some mango pickle. লক্ষ্মী খেলেন চাপাটি এবং কিছুটা আমের আচার। Lakshmi lived in the upper story of the house. লক্ষ্মী বাস করতেন বাড়ির ওপর তলায়। Sir Mohan lived on the ground floor. Sir Mohan বাস করতেন নিচের তলায়। Lakshmi thanked the gods for the favor of a filling meal, F-I-L-L-I-N-G. লক্ষ্মী দেবতাদের ধন্যবাদ জানালেন পেট ভরা খাবারের সুযোগ দেবার জন্য। The interclass Zenana compartment was next to the guard's van. আন্তঃশ্রেণীর মহিলা কামরাটি ছিল গার্ডের কামরার পাশে। Sir Mohanlal rarely spoke Hindustani. Sir Mohanlal কালে ভদ্রে কথা বলতেন হিন্দুস্তানিতে। Sir Mohan's heart warmed at the prospect of an impressive conversation with some English officers. স্যার মোহনের মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল ইংরেজ অফিসারদের মনে চাপ ফেলে যায় এমন কথোপকথনের সম্ভাবনায়। The thing that always attracted attention was, quote, the Times, T-capital-T-I-M-E-S, unquote, stop. যে জিনিসটি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করত সেটি হলো দ্য টাইমস পত্রিকা। Sir Mohan's handsome cigarette case was made of gold. Sir Mohan's সুদৃশ্য সিগারেটের কৌটোটি তৈরি হয়েছিল সোনা দিয়ে। Sir Mohan was abroad for 5 years. Sir Mohan বিদেশে ছিলেন 5 বছরের জন্য। Sir Mohan's 5 years was of crowded, glorious life. স্যার মোহনের 5 বছরের জীবন ছিল মানুষজন পরিবেষ্টিত এক গৌরবময় জীবন। Sir Mohan was in India for 45 years. Sir Mohan ভারতে ছিলেন 45 বছর ধরে। Sir Mohan spent 45 years in India with his dirty, vulgar, vulgar countrymen. Sir Mohan ভারতে 45 বছর কাটিয়েছিলেন জঘন্য, অভদ্র দেশবাসীর সঙ্গে। Sir Mohan's thoughts were disturbed by the bearer announcing the installation of his luggage. Sir মোহনের ভাবের ঘোর কাটল বেয়ারার এই ঘোষণায় যে তাঁর মালপত্র তুলে দেয়া হয়েছে। Sir Mohan's first-class coupe was next to the engine. স্যার মোহনের প্রথম শ্রেণীর ছোট কামরাটি অবস্থিত ছিল ইঞ্জিনের ঠিক পাশেই। The name of the 2 English soldiers were Bill, B-I-L-L, and Jim, J-I-M. দুজন ইংরেজ সৈনিকের নাম ছিল বিল এবং জিম। The English soldiers flung Sir Mohan's suitcase onto the platform. ইংরেজ সৈনিকরা স্যার মোহনের সুটকেসটি ছুঁড়ে ফেলল প্ল্যাটফর্মে। The name of the soldier who struck Sir Mohan flat on the face was Jim.
যে সৈনিকটি স্যার মোহনের মুখে সপাটে আঘাত করেছিল তার নাম ছিল জিম। While reading day 1, Sir Mohan Lal looked at himself in the mirror, ... fanning herself with a newspaper. Word notes and annotations: mirror, noun, looking glass, aina. First class waiting room, a room reserved only for the passengers travelling in the first class compartment of a train. শুধু প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য বিশ্রাম কক্ষ। Red oxide, OXIDE. The compound put at the back of the mirror, আয়নার পিছনের প্রলেপ। Several places, different places, বিভিন্ন জায়গায়। Translucent, TRANSLUCENT. Adjective, permitting light to pass through but diffusing it so that persons, objects, etc. on the opposite side are not clearly visible. Ortho Shotcho, page 164. The red oxide ... surface. The condition of the looking glass is poor. Stop. The mirror is old and the red oxide at the back of the mirror had fallen off, OWF, at several places, making the reflection of someone or something unclear. আয়নাটির অবস্থা বড়ই খারাপ, সেটি যথেষ্ট পুরনো এবং আয়নার পেছনের প্রলেপটি বেশ কয়েক জায়গায় উঠে গেছে, যার ফলে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। Pity, PITY, noun, compassion, sympathy, করুণা, সহানুভূতি। Patronage, noun, receiving support or encouragement, দাক্ষিণ্য, অনুগ্রহ। With an air of pity and patronage, Sir Mohan feels for the deplorable condition of the mirror and smiles at its suffering as the mirror is not properly maintained. স্যার মোহন আয়নার শোচনীয় অবস্থার জন্য সহানুভূতি অনুভব করলেন এবং এ দুর্দশায় স্মিত হাসলেন, কারণ আয়নাটি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। Inefficient, adjective, not efficient. Incompetent, অদক্ষ, অপটু। Indifferent, adjective, unconcerned, uninterested. Here, not very good. উদাসীন, এখানে সাধারণ মানের। Murmured, MURMURED, verb, past. Muttered, বিড়বিড় করলো। Chap, noun, man, fellow, boy. কথ্য ভাষায় লোক, ছোকরা, ছোঁড়া। You are a bit of all right. The mirror speaks to Sir Mohan and says that he is a very attractive person. Stop. The tone is a bit sarcastic. SARCASTIC. আয়নাটির ওপর ব্যক্তিসত্তা আরোপ করা হয়েছে। আয়নাটি স্যার মোহনকে বলে যে তিনি খুবই আকর্ষণীয়। কথাটির সুরে একটু ব্যঙ্গ মেশানো আছে। Neatly trimmed, TRIMMED. Adjective, put into a neat and orderly condition by clipping. সুশৃঙ্খল ও নিখুঁতভাবে ছাঁটা। Moustache, MOUSTACHE. Noun, the hair grown on the upper lip of men. Goff. Suit, SUIT, noun, a set of garments of the same color and fabric, consisting of trousers, a fitted jacket and often a vest. একই রং এবং কাপড়ের এক প্রস্থ পোশাক। Savile, SAVILLE, S capital, row, R capital, ROW. Noun, a shopping street in Mayfair, central London, famous for making suits. মধ্য লন্ডনের একটি বিপণন কেন্দ্র যেটা স্যুট তৈরির জন্য বিখ্যাত। Carnation, CARNATION, noun, a sweet-smelling pink and reddish flower often worn in men's suits on formal occasions. কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে পুরুষ পরিহিত স্যুটে ব্যবহৃত সুগন্ধযুক্ত গোলাপি বা ঈষৎ লাল ফুল।
Aroma, noun. Fragrance, F-R-A-G-R-A-N-C-E, সুগন্ধ. U-D, cologne, E-A-U-D-E-C-O-L-O-G-N-E, C capital. Noun. A perfumed toilet water made in Cologne, a city in Germany. জার্মানির কোলন শহরে প্রস্তুত সুগন্ধি বিশেষ। A bit of all right, an interesting person, চমৎকার লোক. This phrase is a typical British understatement used to mean that a person or thing is actually quite perfect. এই শব্দটি মার্কামারা ব্রিটিশ নুন্নক্তি যা একজন ব্যক্তি বা একটি বস্তু একেবারে নিখুঁত এটা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। Smoothed, S-M-O-O-T-H-E-D, verb, past. Straightened, টানটান করা। Balliol, the. Balliol College tie made of silk with official University of Oxford emblem. অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি প্রতীকযুক্ত রেশমের টাই যা ব্যালিওল কলেজে পড়া হয়। Umpteenth, U-M-P-T-E-E-N-T-H, of an indefinitely large number in succession, অসংখ্যবার। Waved a goodbye to the mirror. Bade, B-A-D-E, goodbye to the mirror by waving hands. হাত নেড়ে আয়নাকে বিদায় জানালেন। Quick one, he may have a drink quickly. তাড়াতাড়ি একটু পান করতে পারেন। Koi hai, K-O-I-H-A-I, one of those few Hindi words that Sir Mohan speaks in an assumed anglicized accent. স্যার মোহনের বলা কয়েকটি মাত্র হিন্দি শব্দের একটি যা তিনি ইংরেজি বাচনভঙ্গিতে বলেন। Bearer, B-E-A-R-E-R, noun, waiter, bearer. Livery, L-I-V-E-R-Y, noun, special uniform worn by waiters or servants. বিশেষ উর্দি যা সাধারণত খাবার দাবার পরিবেশনকারীরা বা চাকরেরা পরে। Wire, W-I-R-E, gauze, G-A-U-Z-E, noun, a gauze-like fabric of fine wire. কাপড়ের মতো দেখতে সূক্ষ্ম তার দিয়ে প্রস্তুত জাল। এক, ইকে, ছোটা, C-H-O-T-A, here a small glass of drink. এখানে একটি ছোট গ্লাস ভর্তি পানীয়। Ruminate, R-U-M-I-N-A-T-E, verb, to think deeply, রোমন্থন করা। Chewing a bitter leaf, পান চিবোতে চিবোতে। বাংলা লিপিতে পাঠ। Sir Mohanlal looked at himself in the mirror of a first-class waiting room at the railway station. The mirror was obviously made in India. The red oxide at its back had come off at several places and long lines of translucent glass cut across its surface. Sir Mohan smiled at the mirror with an air of pity and patronage. You are so very much like everything else in this country, inefficient, dirty, indifferent, he murmured. The mirror smiled back at Sir Mohan. You are a bit of all right, old chap, it said. Distinguished, efficient, even handsome. That neatly trimmed moustache, the suit from Savile Row, with the carnation in the buttonhole, page 165. The aroma of eau de cologne, talcum powder and scented soap, all about you. Yes, old fellow, you are a bit of all right. Sir Mohan threw out his chest, smoothed his Balliol tie for the umpteenth time, and waved a goodbye to the mirror. He glanced at his watch. There was still time for a quick one. Koi hai? A bearer in white livery appeared through a wire gauze door. Ek chota, ordered Sir Mohan, and sank into a large cane chair to drink and ruminate. Outside the waiting room, Sir Mohanlal's luggage lay piled along the wall.
On a small grey steel trunk, Lakshmi, Lady Mohanlal, sat chewing a betel leaf and fanning herself with a newspaper. বঙ্গানুবাদ। স্যার মোহনলাল রেলওয়ে স্টেশনে প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষালয়ের আয়নায় নিজেকে দেখছিলেন। আয়নাটি স্পষ্টতই ভারতে তৈরি। আয়নার পিছনে রেড অক্সাইডটি জায়গায় জায়গায় উঠে এসেছে এবং কাচের অস্বচ্ছ দীর্ঘ রেখা আয়নার উপরিতলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। স্যার মোহন আয়নার দিকে তাকিয়ে করুণা আর অনুগ্রহের ভাব দেখানো মৃদু হাসি হাসলেন। তুমি তো এই দেশের অন্য সব কিছুর মতোই অকেজো, নোংরা, সাধারণ মানের, তিনি ফিসফিস করে বললেন। স্যার মোহনের দিকে তাকিয়ে আয়না পাল্টা মৃদু হাসি হাসল। বুড়ো খোকা, তুমি তো ভারী আকর্ষণীয়, এটা বলল। বিশিষ্ট, কর্মদক্ষ, এমনকি দেখতেও সুদর্শন। সুন্দর করে ছাঁটা গোঁফ, স্যাভিল রো থেকে বানানো স্যুট, সঙ্গে কোটের বোতাম ঘরে আটকানো কার্নেশন ফুল, সুগন্ধি ইউডিকোলোন, ট্যালকম পাউডার ও ভুরভুরে সাবানের গন্ধ, এসব নিয়েই তো তুমি। বুড়ো, সত্যিই তুমি চমৎকার লোক। স্যার মোহন বুক ফুলিয়ে তাঁর ব্যালিয়ল টাইটি অসংখ্যবার মসৃণ করলেন এবং আয়নাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। তিনি তাঁর ঘড়ির দিকে এক ঝলক দেখে নিলেন। চট করে এক পেগ মেরে দেওয়ার এখনো সময় আছে। কেউ আছো? কোয়েশ্চেন। ও, সাদা উর্দি পরিহিত একজন বেয়ারা সূক্ষ্ম তার দিয়ে তৈরি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। একটা ছোট, স্যার মোহন আদেশ করলেন এবং বিরাট একটা বেতের চেয়ারে ডুবে গেলেন পান ও স্মৃতি রোমন্থন করতে। প্রতীক্ষালয়ের বাইরে স্যার মোহনলালের মালপত্র দেয়ালের পাশে স্তূপীকৃত। একটি ছোট ধূসর স্টিলের ট্রাঙ্কের ওপর লক্ষ্মী, শ্রীমতী মোহনলাল বসে পান চিবোচ্ছিলেন এবং খবরের কাগজ দিয়ে হাওয়া খাচ্ছিলেন। Gist: Sir Mohanlal is looking at himself in the mirror of a first-class waiting room stop. He smiles pitifully, observing the poor condition of the mirror. Stop. He murmured to himself at the plight of everything in India. Stop. The mirror smiled at Sir Mohan. Stop. The mirror sarcastically praised the dress of Sir Mohan. Stop. But his dress was out of the place. Stop. Sir Mohan smoothed his tie, bid goodbye to the mirror, and then glanced at the watch to see whether there was time for a quick sip of the wine. Stop. Sir Mohan called the bearer for a small peg of whiskey. Stop. The bearer appeared in white dress. Sir Mohan ordered for a small peg, sat in the chair and started to ruminate. Stop. Sir Mohan's wife, Lakshmi, sat on a steel trunk outside the waiting room. Stop. She was chewing a betel leaf and fanning herself with a newspaper. সারমর্ম: স্যার মোহনলাল প্রথমে নিজেকে দেখছিলেন, সঙ্গে মৃদু হাসি হাসলেন। তিনি নিজের মনে ভারতের যাবতীয় দুর্দশা নিয়ে বিড়বিড় করলেন। আয়নাটি স্যার মোহনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। আয়না স্যার মোহনের পোশাকের বিদ্রুপাত্মক প্রশংসা করল, কিন্তু তার পোশাক পরিবেশের সঙ্গে বেমানান ছিল। স্যার মোহন নিজের টাইটা টানটান করে নিয়ে আয়নাটিকে বিদায় জানালেন। তারপর ঘড়িতে দেখে নিলেন যে একটু মদ্যপান করার মতো সময় আছে কিনা। স্যার মোহন ছোট এক পেগ হুইস্কির জন্য বেয়ারাকে ডাকলেন। সাদা পোশাক পরিহিত বেয়ারা এসে উপস্থিত হলো। স্যার মোহন ছোট এক পেগ অর্ডার দিয়ে চেয়ারে বসলেন এবং অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলেন। স্যার মোহনের স্ত্রী লক্ষ্মী প্রতীক্ষালয়ের বাইরে একটি স্টিল ট্রাঙ্কের উপর বসেছিলেন। তিনি পান চিবোচ্ছিলেন এবং খবরের কাগজ দিয়ে হাওয়া খাচ্ছিলেন। Questions and answers, MCQ type, Mark 1. 1. Sir Mohan is C. A middle-aged man. 2. Sir Mohan was resting in a first class waiting room. Page 166. 3. The suit of Sir Mohan is made in C. England. 4. The mirror in the waiting room was made in C. India.
5. Sir Mohan threw out his chest, smoothed his balliol tie for the umpteenth time. Umpteenth time means D, a number of times. 6. Before leaving the mirror, Sir Mohan, C, waved a goodbye to the mirror. 7. In reply to Sir Mohan's allegations, the mirror in the waiting room, A, smiled at Sir Mohan. 8. Sir Mohan smoothed his balliol tie for the umpteenth time because A, he was very proud of it. 9. The mirror in the waiting room of the cantonment station was B, translucent as its red oxide had come off at several places. 10. Red oxide means A, the compound used at the back of the mirror. 11. Sir Mohan smiled at the mirror with B, an air of pity and patronage. 12. Which of the following things was not done by Sir Mohan during his stay at the waiting room? C. Smoking an imported cigarette. 13. Sir Mohan's tie was special because A, it bore the emblem of Balliol College of Oxford University. 14. Sir Mohan glanced at his watch to see if B, he had time for a peg of whisky. 15. Sir Mohan believed that the qualities attached to Indian are C, inefficient, dirty, indifferent. Rajalakshmi Kanya Vidyapit HS. 16. You are so much like everything else in this country. This country refers to B, India. Gora Bazar Shilpo Mandir Girls HS School. 17. Sir Mohanlal looks at himself in the mirror B of a first-class waiting room at the railway station. 18. According to Sir Mohan, the mirror in the waiting room was B, inefficient, dirty and indifferent. 19. According to the mirror, Sir Mohan was B, distinguished, efficient and handsome. 20. Sir Mohan used A, eau de cologne. 21. Ek chota refers to C, a small glass of scotch. 22. The word opposite to efficient is C, inefficient. Page 167. 23. Lakshmi was sitting on D, a steel trunk. 24. Lakshmi was chewing D, betel leaf, Panalal Institution. 25. The mirror smiled back. Here the figure of speech used by the writer is B, personification. 26. Lakshmi sitting outside the waiting room was A, fanning herself with a newspaper. 27. Sir Mohan looked at himself in the mirror of a ... waiting room. C, first class. 28. The mirror ... back at Sir Mohan. C, smiled. Annual exam 2017. 29. The bearer went to meet Sir Mohan at the waiting room through a wire gauze door, Contai High School. 30. The suit of Sir Mohan was from ... A, Savile Row. 31. Sir Mohan smoothed his balliol tie for the ... time. C, umpteenth. 32. Sir Mohan's moustache was neatly ... D, trimmed. 33. Sir Mohan smiled at the mirror with an air of pity and ... C, patronage. 34. The back of the mirror had a coating of B ... B, red oxide. 35. He glanced at his ... B, watch. 36. Lakshmi sat on a steel ... outside the waiting room. D, trunk. 37. ... ordered Sir Mohan. A, ek chota. 38. Trimmed means B, cut neatly.
39. Livery means see, dress. Short answer type, mark 1. Answer in a complete sentence. 1. Who is the writer of the short story Karma? কর্ম ছোট গল্পের লেখককে? Answer. The writer of the short story, Karma is Khushwant Singh. কর্ম ছোট গল্পটির লেখক খুশবন্ত সিং। 2. Where did Sir Mohanlal wait before the train arrived? ট্রেন আসার আগে স্যার মোহনলাল কোথায় অপেক্ষা করছিলেন? Annual exam 2014. Answer. Sir Mohanlal waited at the first class waiting room of a railway station in a cantonment town before the train arrived. Stop. স্যার মোহনলাল ট্রেন আসার আগে ক্যান্টনমেন্ট শহরে একটি রেল স্টেশনের প্রথম শ্রেণীর যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে অপেক্ষা করছিলেন। 3. Where was the mirror of the first class waiting room made? প্রথম শ্রেণীর যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের আয়নাটি কোথায় নির্মিত হয়েছিল? Answer. The mirror was made in India. Stop. আয়নাটি ভারতে প্রস্তুত। 4. What was the condition of the mirror in the first class waiting room of the railway station? রেল স্টেশনের প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষালয়ে আয়নাটির দশা কিরকম ছিল? Answer. The mirror was in a wretched, WRETCHED, condition as the red oxide at its back had come off at several places, making reflections on it hazy. Stop. আয়নাটির দশা খুবই করুণ, কারণ জায়গায় জায়গায় পিছনে লেপা রেড অক্সাইড খসে গিয়ে প্রতিবিম্বকে অস্পষ্ট করে তুলছিল। Page 168. Question 5. How did Sir Mohanlal describe the mirror? Sir Mohanlal আয়নাটিকে কিভাবে বর্ণনা করেছিলেন? Answer. Sir Mohanlal described the mirror as inefficient, dirty and indifferent like everything else in India. Stop. স্যার মোহনলাল আয়নাটিকে ভারতীয় অন্য সব কিছুর মতো অকেচো, নোংরা এবং সাধারণ মানের বলে বর্ণনা করেছিলেন। 6. Whom did the mirror address as old chap? আয়না কাকে বুড়ো লোক বলে সম্বোধন করেছিল? Answer. The mirror addressed Sir Mohanlal as, quote, old chap, unquote. Stop. আয়না স্যার মোহনলালকে বুড়ো লোক বলে সম্বোধন করেছিল। 7. How did Sir Mohanlal smile at the mirror? স্যার মোহনলাল কিভাবে আয়নার দিকে তাকিয়ে হাসলেন? ইছাপুর গার্লস হাই স্কুল। Answer. Sir Mohanlal smiled at the mirror with an air of pity and patronage. Stop. স্যার মোহনলাল আয়নার দিকে তাকিয়ে করুণা ও অনুগ্রহের ভাব দেখিয়ে মৃদু হাসি হাসলেন। 8. What did Sir Mohanlal's mirror reveal? স্যার মোহনলালের আয়না কি প্রকাশ করলো? Annual exam 2016. Answer. Sir Mohanlal's mirror revealed, REVEALED, that he was distinguished, efficient and handsome, but everything else in his country was inefficient, dirty and indifferent. Stop. আয়না একথা প্রকাশ করল যে তিনি বিশিষ্ট, সুদক্ষ এবং সুদর্শন, কিন্তু এদেশের সব কিছুই অকেজো, নোংরা এবং সাধারণ মানের। 9. What did Sir Mohan have in the buttonhole of his shirt? মোহনের জামার বোতাম ঘরে কি ছিল? Annual exam 2017. Or what was Sir Mohanlal's buttonhole? অথবা মোহনলালের বোতাম ঘরে কি ছিল? WBTS set 10. Answer. Sir Mohanlal had the carnation dash, a reddish, REDDISH, pink flower in the buttonhole of his shirt. Stop. মোহনলালের জামার বোতাম ঘরটিতে কার্নেশন, লাল আভাযুক্ত গোলাপি রঙের ফুল ছিল। 10. Where was the suit of Mr. Lal imported from? মিস্টার লালের স্যুটটি কোথা থেকে আমদানি করা হয়েছিল? মাথাভাঙ্গা হাই স্কুল। Answer. Mr. Lal's suit was imported from Savile Row, a street in London. Stop.
স্যুটটি আমদানি করা হয়েছিল লন্ডন শহরের স্যাভিল রো নামে একটি রাস্তা থেকে। 11. নেম দ্য টাই দ্যাট স্যার মোহনলাল ওয়ার। স্যার মোহনলাল যে টাইটি পরতেন তার নাম লেখো। আতপুর বালিকা বিদ্যালয়। আনসার, স্যার মোহনলাল ওয়ার, WORE, দ্য ব্যালিওল টাই। উনি ব্যালিওল টাই পরেছিলেন। 12. What is a balliol tie? Balliol tie-টি কি? Answer. A balliol tie is a silk tie meant for the students of Balliol College, B capital, C capital, of Oxford University, O capital, U capital. ব্যালিওল টাই হলো রেশমের টাই যেটি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যালিওল কলেজের ছাত্ররা পরে। 13. What was Sir Mohanlal doing when we first see him in the first class waiting room of the railway station? যখন আমরা স্যার মোহনলালকে রেল স্টেশনের প্রতীক্ষালয়ে প্রথম দেখি তখন তিনি কি করছিলেন? আনসার, we find Sir Mohanlal looking at himself in the mirror. আমরা দেখি যে স্যার মোহনলাল আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। 14. Quote, he glanced at his watch, unquote, dash. Who glanced at his watch and why? কে তার ঘড়ির দিকে তাকালেন এবং কেন? Answer. Sir Mohanlal glanced at his watch to see if he had time to enjoy a quick drink before the arrival of the train stop. তার ঘড়ির দিকে তাকালেন এটা দেখতে যে ট্রেন আসার আগে দ্রুত পান করার মতো সময় তার হাতে আছে কিনা। 15. কই হ্যায়? Who gave the call and who responded? কে হাঁক পারলেন এবং কে সাড়া দিল? Answer. Sir Mohanlal gave the call and a bearer in white livery responded to the call. মোহনলাল হাঁক পারলেন আর সাদা উর্দি পরিহিত একজন বেয়ারা সেই ডাকে সাড়া দিল। 16. কই হ্যায়? Whom did Mr. Lal call and why? মিস্টার লাল কাকে ডাকলেন এবং কেন ডাকলেন? দিশেরগড় এসি ইনস্টিটিউশন। Answer. Mr. Lal called someone in the liquor, LIQUOR, shop to order a small peg of whiskey. মিস্টার লাল মদের দোকানের কাউকে এক ছোট্ট পেগ হুইস্কির অর্ডার দেওয়ার জন্য ডাকলেন। 17. এক ছোটা, what does it signify? এটা কি বোঝায়? Answer. Ek chota signifies a small peg of whiskey that can be consumed within a short period of time. Stop. এক ছোটা বলতে ছোট্ট এক পেগ হুইস্কি বোঝায় যা খুব অল্প সময়ের মধ্যে পান করে নেওয়া যায়। 18. Where did Lakshmi sit at the railway station? রেল স্টেশনে কোথায় লক্ষ্মী বসেছিলেন? Answer. Lakshmi sat on a small grey steel trunk outside the first class waiting room. প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষালয়ের বাইরে একটি ধূসর রঙের স্টিলের ট্রাঙ্কের উপর লক্ষ্মী বসেছিলেন। 19. What was Lakshmi doing while waiting for the train? ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করার সময় লক্ষ্মী কি করছিলেন? Answer. Lakshmi was chewing a bitter leaf and fanning herself with a newspaper. তিনি পান চিবোচ্ছিলেন এবং একটা খবরের কাগজ দিয়ে হাওয়া খাচ্ছিলেন। 20. Who was Lakshmi? Lakshmi কে? Answer. Lakshmi was the wife of Sir Mohanlal. লক্ষ্মী ছিলেন মোহনলালের স্ত্রী।